It's my first time in Kiev, and it's the first time to actually join a Startup Safary. I'm really impressed by the Kiev startup ecosystem, actually. I didn't think that it would be that active and that big. And I'm really impressed by the names that I'm hearing here, that actually there are solutions that I know, and I didn't know that they were Ukrainian. We created the whole concept back in Berlin. It started kind of as an accident. So we started doing these tours around a couple of startups for essentially a couple of friends. К нам обратились они с предложением поучаствовать. Мы сразу же с радостью отозвались. Вот, было размещено предложение касательно регистрации на DivanTV. Лимиты посещения сразу были буквально там за несколько часов уже даже превышены, то есть регистрацию были вынуждены закрыть. Вот. Потом еще люди просились дополнительно к нам попасть. And people loved it so much that they kept asking us like, when's the next one, when's the next one? So we did a couple of them. We actually started trying to scale the format up and created days of open doors instead of like a small tour. Впечатления отличные. Во-первых, аудитория очень отзывчивая, то есть было очень много толковых, интересных вопросов. Приятно было общаться, приятно было с этой аудиторией работать. Вопросы лились со всех сторон, очень правильные вопросы, много было идей. 1,5 часа пролетели буквально незаметно, как 5 минут. We see ourselves as providers of this gateway to the ecosystem, as the entry point to the ecosystem. And now as we go to more and more cities, we hope that it's going to become a standard for how people get into a startup ecosystem in a given city. Была экскурсия, рассказать о себе, рассказать о принципах работы, о том, во что мы верим, куда мы движемся, зажечь, возможно, аудиторию. Конечно, им это интересно, увидеть, как работают те или иные компании, стартапы особенно, тем более перспективные стартапы, тем более на нашем рынке, где в принципе эта культура еще не так развита, мы только еще этому учимся, и поэтому это, я считаю, очень важное мероприятие, как для компаний, так и для тех, кто этим вопросом интересуется. We're constantly iterating on this format because it's actually quite difficult to organize this from the technical and logistical point of view, especially when we have some events have already thousands of attendees and they would be going across, let's say, 100 different things happening all over the city. So we're still struggling with how we can organize this in the most efficient way so that people know where they need to go and we make sure that there are not too many people in a given office or not too few. So right now we're trying to start building technology to solve this issue. And we're also creating routes so that you can follow different routes around the city. And if you're, let's say, if you want to find a job with a startup, we're going to have a different route than if you want to build a startup and you want to learn maybe from some experienced entrepreneurs, maybe you want to visit some investors' offices, some accelerators. So we're trying to create these different routes depending on what you're looking for, and this way help you navigate through the event. В принципе, все интересно, все правильно, может быть больше чуть-чуть именно организации. Ребята просто приходили все в разное время, поэтому приходилось одно и то же рассказывать несколько раз. А так, если бы все попали в один и тот же момент, то, я думаю, было бы, скажем, более динамично просто. По большому счету, организаторы молодцы, все классно сделали. И самое главное, что те, кто пришли, они были очень заинтересованы в этих вопросах. И, соответственно, поэтому и беседа задалась. We did start in Berlin, and then we expanded last year to Athens. This was our test if we can do this outside of Berlin. The Athens event went exceptionally well, so we had over 2,000 people during our first edition in Athens, and this made us very confident that okay, we can grow to multiple cities. So Kiev is actually our second city. We would love to have Startup Safary happen not only in Kiev but all over the country. So wherever there are ecosystems and wherever there is a startup community starting to emerge, we would love to have Startup Safary take place over there. Интерес большой, и это перспективно, может быть, даже несколько раз сделать подобного рода мероприятия, в том числе и с DivanTV.